আচ্ছা, আমরা তো অনেক সময় বলতে চাই যে খুবই কম অথবা মাঝে মাঝে, মানে অনেক সময়ের মধ্যে একবার দেখা যায়। সো এরকম লাইক মাঝে মাঝে অথবা খুবই কম, অথবা আমি যদি এটাকে ইংলিশে বলি এটা হবে ভেরি রেয়ারলি। ভেরি রেয়ারলি। সো এই ভেরি রেয়ারলি কে আমরা ডিফারেন্ট ওয়েতে কিভাবে বলতে পারি? লাইক উই নো দ্যাট ইফ উই ওয়ান্ট টু মেক আওয়ার ইংলিশ লাইক দ্য নেটিভ স্পিকার দেন উই মাস্ট ইউজ idioms. So আমরা very rarely কে যদি একটু idiom হিসাবে বলতে চাই, then how can we say that? Very rarely. Well, we can say once in a blue moon. Once in a blue moon means very rarely অথবা খুবই কম. So it will make your English more fun and beautiful and of course colorful. And এটা কিন্তু ইউজ করলে আমাদের ইংলিশ খুবই সুন্দর শোনায় once in a blue moon. Like সবাই আশ্চর্য হয়ে যাবে. So for example, if I say we go out for dinner once in a blue moon. We go out for dinner once in a blue moon. So এখানে কি মিন করা হয়েছে? Like আমি খুবই কম বাইরে ডিনার করতে চাই. So here once in a blue moon. Thank you for watching. Follow for more.